كانت الوجوه شاحبة كأنما يعلوها الغبار، والرؤوس منكسة كأنها أكلت من شجرة الزقوم. فقد مسحت هذه الحرب الخيلاء الساكنة قلوب المحتلين، ودهست عقيدة الجيش الذي لا يهزم، وسقط من كانوا يمشون في الأرض مرحا من كأس الهزيمة. مراجعة وكالة الأمن القومي الأمريكي: لقد دفعت إسرائيل ثمناً باهظاً لفشلها الاستخباراتي، ما يقرب من 3000 قتيل أو مفقود، وخسرت ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من المعدات، 115 طائرة و420 دبابة. وإلى جانب ضحاياها خسرت إسرائيل شيئاً لا يمكن تعويضه: شعورها العميق بأنها لا تقهر. ביממה האחרונה נמסרו ההודעות למשפחות השכולות על החללים והודעות על שבויים ועל נעדרים. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה שאיננה דומה לשתי המלחמות הקודמות, למלחמת ששת הימים ולמערכת קדש. המלחמה הזאת קשה, התנגשויות חריפות ומרירות, שריון ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. كانت معارك الدبابات والمدرعات محسومة لصالح هذا الجندي الأسمر النحيل الذي استطاع باستخدام الRPG وصواريخ ساجر في اصطياد أحدث وأقوى دبابات العالم بمنتهى السهولة. So the losses that Israel suffers in the 1973 war are shocking to the Israeli people. And when the Egyptians are able to cross the canal and defeat the initial Israeli counterattacks and then start inflicting these heavy casualties on Israeli forces, it is a shock to the Israeli population. They feel like the world has been turned upside down, and they become very, very frightened. And it's why after the war, there is this determination on the part of the Israeli people to hold their leaders accountable. And many people will say that, the Argonaut Commission didn't get to the bottom of it, or they blamed the wrong people. They blamed military commanders, and they didn't hold the political leadership accountable. That is a very legitimate argument. Again, different Israelis, different experts have different opinions of that. But what's very, very important is that it was this shock that so many Israelis, civilians, soldiers, leaders felt coming out of the October 73 war. So the 1973 October War is a real transformation of Israeli society and Israeli politics. That they were very afraid and upset that their government was not ready. And of course, they had all sorts of commissions looking into why that was true. But the public was certainly aware of it. Because as you know, they have a citizens army, so every family, many families were affected by the call-ups. ב-12 באוקטובר, היום השביעי לקרבות, המציאות מעמידה את הנהגת ישראל מול מלחמה קשה משצפו. אויב עקשני מזה שידעו ב-67, בלי אור בקצה המערכה. מאזן הדמים של קרבות הבלימה כבד. The Israelis were shocked and frightened. They did not believe that this could happen to them. The Israeli citizens saw on television images of Israeli soldiers kneeling on the sand with their hands behind their back, with the Egyptians standing over them victorious. The Israeli citizens were furious at Moshe Dayan, the Israeli defense minister, for letting this happen. The Israeli military realized they had made an enormous mistake in sending their tanks into battle against the Egyptians without infantry support. They lost hundreds of tanks. All of a sudden, for the first time, the Israelis felt vulnerable.
Israel's experience of 1973 shocked Israel and forced Israel to make changes. The Israelis are, tearing their hair out trying to understand what they got wrong, why they were surprised by the Egyptians, both in terms of the decision to go to war, but also in how the Egyptians fought the war. And so there is just an enormous firestorm in Israel over who got what wrong and why, and people are fired, and the Israelis realize that they can never afford to do that again. האם יש בכוחו של צה"ל להתאושש ממכת הפתיחה הכואבת? האם יוכל לשנות את פני המלחמה? האם תעמוד ישראל במחיר הדמים? אחרי 7 ימי בלימה והתגוננות, בישראל מבקשים הפסקת אש שמשמעותה דגל לבן.